What down? So this is another amazing and exciting show. We are bringing it to you, Maze. Today is on a Saturday, and we, the was, with my mrembo here. Niliwaambia she is the past me. Mimi nilikuwa mweupe hivi kabla nipigwe character na maisha. Kakuwa ka dark skin, but ni God Maze no kugeria kanati. I am very fine. Kamere, how has it been for you? It has been awesome. No kariowa, but it's okay. Na ene mundu wa kurira riwa. We. Na ukihanaga yellow. I have to match my skin color to my t-shirt. I'm also matching mine. You know, black is the thing, man. Yeah. So from the last time we were together, I've been okay, but kuna vitu zimekuwa zikitrend, and one but of course wacha tujiintroduce kwanza kamwira tumahete the tea that we have today. Yes, we have a lot of tea. Mushaneni mwigi umuthi. So our guys, welcome to the Circle Chat with the was Wajiroa Mudhoga With the Rawashege. So and kahawa chit chat, si unajua tu how we do it. Tuko at Sisi bado, like I'm still vibing with my coffee here, like na yeye ameamua ati leo nikuwa Miss Healthy ana take pineapple. Excuse, iko na hadi mint. Iko na hadi mint. Na body lazima tu maintain. Sorry, mimi sina kitu ya ku maintain. I have everything to add, nothing to maintain. So guys, during the time that hatujakuwa pamoja, tumekuwa pamoja but si hapa. One, this is May. It is a mental health awareness month. And kama amujui, wacha tuwaambie tu kidogo about us. We are students of clinical psychology. So this is May and it is a mental health month. Yes. And Maze, kuna vitu mob zimekuwa zikifanyika in the country. Ama umekuwa ukiona aje? Kabisa, there are so many things zimekuwa zikihappen. Unaona news siku hizi, kwanza news, you just feel so bad. I can tell you for free, siku hizi Citizen Live, NTV is always a horror movie when it comes to Kenyan news. And it's so bad. I feel ni mambo mob sana zimekuwa zikihappen. Jana nilikuwa on a site and nikaona this lady, she's 19. Alikuwa ana take pills akijirecord. Alikuwa ameachwa na boyfriend wake wa 39 years na she actually killed herself akionyeshanga. And this is not the first time tunaona vitu zingine mingi kama hizo, but now it got me thinking, kwani mental health imefika wapi Kenya, you know? Yeah, by the way, but Regina, before tuendelee nini, I think tunafaa kuambia listeners wetu mental health ni nini. Hebu define mama. Kwa sababu okay, from the word mental ni wellness of your mind. Yeah? See, hiyo ni simple, sitaenda into the deep stuff. Yani the health of Gatongorias. Tugetaka Gatongoria, you know? The Gatongorias of your tulikuwa kumbuka tukiwa primary watu walikuwa wanasema medulla of oblongata. Use your medulla. Yes. Matosi ilikuanga konk. You will never heal from that. You can't. But people, this is mental health when you're too, mama anasema hapa, ni the health of your Gatongorias. And if the Gatongorias, the driving force that controls everything is not okay, then there's a problem somewhere. Na problems za mental health, unajua mental health si kama homa. Sika homa tutaniona nimeshika hivi handkerchief kwa like let me say ako na homa so I should keep away. Nikimeza citrizine useme Chris uko na homa. Ama sauti ipote, you know. Ebu ambie like a few of the things that people actually ignore but they are actually signs of mental health. Mental health illness ndo. Yeah, vitu kama kuji isolate tu. Yeah, unaweza ona tu mtu amenyamaza but ayuko poa upstairs. The Gatongori is not good. The Gatongori is not strong. Alafu pia overdoing stuff like over happiness. Hata kuna watu yani, I always tell people, check on your friends. True. Those happy strong friends of yours waangalie sana. But it's true because I remember I had a friend
He was ever hyper, like hakuna time anakuanga na a down moment. Nyinyi mnateseka, nyinyi mna struggle, mna cram, guide huko juu yako level hata si cloud 10. Yeye alikuanga cloud 24. Only for us to realize hii happiness yenye huwa anatu show it's a facade. Yeah, it's a mask of what he was really feeling. Yes. And this guy actually had bipolar. It's a mental issue, condition, and also alikuanga depressed. But pia kwa hiyo story cause ya kujaribu nao kucamouflage and kumix the reality and his condition, of which hakuwa anajua kuna hizi conditions, akaanza kutumia kabangi hivi. Sasa unajua kabangi kana kuhallucinatisha, alafu sasa uko na bipolar kiasi, alafu uko depressed, zikislap mambo inaharibika tu yote. But when it was diagnosed, no one, in fact, because time yenye we realized akona issue ni alikuwa almost commit suicide. So that's when people were like, ai, nani aje, he's ever happy, huyo ananga shida. I also have a cousin of mine. He was quite older than me, like alikuwa amenishindana 10 years. Alikuwa anaitwa Day. That cousin of mine, he was ever happy. Like alafu ni msee ata show up for everyone, and huyo mcall twende mahali ako tu hapo, nisaidie hii ako tu hapo, sign like me in. Yeah. And then he killed himself. That's so unfortunate. And then you keep asking yourself, ai jana tulikuwa naye na alikuwa sawa, what happened? Exactly. What happened to him? And this happens actually kwa maisha yetu. Yeah, you feel that watu wako sawa, watu wako fiti, yeah, lakini haujui nini anapitia. So also be kind. Yeah, exactly. Like as much as you're being human, be as kind as possible, because you never know what someone is actually going through. Because I think in the current society kila mtu ako na struggle zake, skari imepanda, mapenzi imekuwa ni issue, umeachwa, mubaba amekunyang'anya demu wako wa uni, you know, mumama amekunyang'anya chali yako wa uni, amewekwa kama kabenten, you know, and all that. And then people are just bitter, like people are walking with a lot of bitterness, and they're giving bitter energy to everyone. And it's so wrong. I feel it's so wrong kwa sababu mazee watu wanapitia huko nje, and facades, msi anaoga anakaa fiti, but problems zenye amebeba mazee. Na unajua shida ni mental health doesn't scream until it actually screams, you know. And when it's screaming, it's either we are losing the person or we actually lost him. Yes. That's the problem. What could you add on that? Yeah, so I tell people, don't wait for it to iende to the extreme. Iblo. Exactly. Yes, don't wait. Walk notice beshte yako hayuko sawa. You know your friend. Yeah, you know how they act. Kama Regina mimi nakujua. Naona Definitely. Yeah. Na ukiona ai Chris leo apige mshene vile anapiganga. Si utakam kuniuliza shida iko wapi? Yeah, so you know your friend, so usiassume mtu wako sawa. Check up hata kama ana showing yako strong, yako kila mahali msame hyper, just randomly call, chukua simu mpigie mwambie, "Hey manze uko aje, uko fiti?" Mimi nilikuwa tu na kucheck up. And that goes a long way. Yeah, Yes, it really goes a long way. I have this friend of mine who calls me spontaneously. You Nicole, hata weird hours of the night. Out of nowhere. Unajua naniuliza nini? Chris, nimekumiss. Uko aje? Nimekuwa nikikufikiria. Uko aje? Hivyo tu. And that feels so nice. It feels so good. Kwa sababu siku hizi watu hawaonyeshi say that form of attention. Exactly. And even if you're feeling bad, because there's a time he called me at 1 p.m. Nikolinge, and I was feeling so low. In fact, hata nilikuwa na insomnia. Sasa niko hapo ninajifikiria maisha yangu, ninalia, life yangu inaendaje. Yes. So he called me and I almost didn't pick up. So nika receive call. Akaniambia, "Nimeona tu nikupigie je, nimekumiss. Uko aje?" Wow. And you know, it felt nice, right? It felt really nice. Wow. At least someone cared. So, exactly. So just call them. And you know, the craziest part is people, unajua saizi kuna hii slogan ya ni God
kuchapa kazi and minding your own business. It's okay, mind your own business, but mind your friends too. And then kuna in every circle of friends kuna mwenye anakuanga the mama bear. And you know that person is always suffering about something. Ule mwenye anakuanga strong for you people, like kuna beshte yako ule mwenye ukiwa in problems, like anakuanga usijali, tutakuwa sawa, tutangangana nayo, tutachapana, like and everything. But you know, because yeye anajulikana she's or he's the strong one in the group, no one really cares about them. And people don't actually think that say hata kama anakuanga strong for us, who is strong for them? No one really cares, because they are the givers. We call them the givers. They'll give and give and give and give, and givers don't know when to stop to give. And takers also, they'll take, no kuaya, but they'll never ask the person who gives me, nani anam give pia, you know. So it's as much as nyinyi ni marafiki, it's very important, like mkiketi chini, the giver in your group, pia wewe unamunze, by the Wanjiro sabu unakuanga the strongest. Personally, I am the giver in most of my relationships. Lakini most of the time unapatanga like people who ask me how niko aje ama na feel aje ama what's going through my mind, they are very few. But I thank God the circle of friends that I have inakuanga like they are very good, but wanakuanga like msee, by the way umekuwa for us, but who is there for you? Na sasa sisi tuko hapa for you, like it's form friendships that will actually help you kuwa na system that will also like a way, something to fall back to, kwa sababu mental issues si wale wase tunaonanga wakiokota makaratasi huko. That's not it. That's part of it, but it's not it. Unaona, there's so much more. And pia it's very important to ambie watu what really causes mental illnesses. Oh yeah, that's very important. Yeah, because you have to know what causes that. Yeah. Number 1, drug abuse. Drugs, alcohol. Unajua acha niseme huwa zina accelerate vitu na zina change venye katongoria kako kanafanya kazi. Venye mnajua ni kwa katongoria kuna hormones. To get very technical and scientific. Hizo hormones venye unatekizi madre and all that, kuna vile inaendanga ikichange how they work, na nerves zenye huwa zinaziproduce venye huwa zinaziproduce, unaona. So ukimess up na hizo vitu, kuna place itafika hizo waya zitakatika. Ndio maana tunasemanga ule msee waya zilikatika. So it's very important watu wajue that is one of the causes. Another thing is genetics. Kwa sababu kwetu ukiwa na this is what happens, genes huwa zinapanga transferred. So kama kuna msee kwetu akona history, maybe hata labda si immediate family member, it might not be my mom or my dad, lakini kwa lineage yetu, kuna mtu akona history ya mental illness, mimi kuipata is very easy. It will depend on a trigger. Yani ka trigger tu kadogo inalipuka mara moja. And people don't know actually. Unajua watu wanajipatanga tu in families and you're like, si mimi ni wa familia fulani ni hivyo. They don't get the interest ya kujiuliza hii familia yetu. You know, it's very important hata wewe kujiuliza hii familia yetu what diseases are there. Kuna familia unapatanga they have a history of diabetes, they have a history of pressure. There are also families who have history of mental illnesses, and people don't actually know. We wanga ndo makiugatire family yao ilikoragwo iri ya goroki on a lighter note, but watu hawajui this is something that has been carried from one generation to another. Na sasa kama umetoka hiyo familia alafu utumie madre, kulipuka yako it's very easy. Kulipuka yako it's very fast. Kulipuka yako it's like tunashangaa mbona mimi na wewe tulianzia bangi mara the same time, but yako ilisha nice na ikalipuka. Zangu zimelipuka bali. But wewe huko unajua familia yenu kuna hiyo history. Mimi kwetu maybe hakuna, maybe ni mimi nataka kuanzisha hiyo history ya kutumia drugs and all that. Mwenye tu watu hawajuangi, you can actually inherit drugs from your families. Another nini? Kuna this thing we call life stresses in general. Alafu unashindwa kumanage stress zako. Ukishindwa kumanage stress zako, what happens?
ina pile up na sio unabeba stresses zako na unabeba stresses za kijiji yenu yote. Unaamua sasa mimi ndio Jesus wa huku. Mimi ndio Jesus wa Nyeri na kufia nyinyi wote. What happens is unachizi. And I think that mostly happens with parents na the breadwinners in most of the families, because unapata uko na stress yako, uko na stress ya wenye una care for, unaona, and then people don't speak out. Watu hawataki, because especially hii gender yenye tunapenda, you know, our men, our fathers, our hooks, our brothers, you know, we appreciate you mazee, but at least kweni mkiongea, because mimi tukipatana na Christine class, believe you me, kaudo karadura no de mwera. Na hata kama sitamwambia ni mimi nitamwambia, by the Christine kuna beshte yangu fulani na fulani na fulani ilimfanyiki. But men in our society, they were told men don't cry. Men should always be strong, and men should always portray that kisimba thing, masculinity. Mama itaka toxic masculinity, yes. But also they forget, despite the physical being about you, there's an emotional part of you that needs also to be well taken care of. And that's what men don't do. They don't speak out, and they feel if they speak out they'll be judged. Mimi hata ukinijudge, mimi bora kama madem, mimi hata ukinijudge ni uko hapa, bora imenitoka wewe enda ukanijudge na uko wewe kuwa baba yetu ni judge venye unataka, kuwa mhubiri ni judge, it's okay, but imenitoka, unaona. Na Reji kuna kategoria watu wenye hawa speaking up, you know, people ariama kuanera merigo, those people. By the way, first born kids. Ndio nasema fakai mimi ni mmoja wao. Me too. You know, after parents, there's firstborns. And we are the co-parents. You stop. Mimi kama tungekuwa tunarudisha nini kule, mimi ningekuja nikiwa last born. But you know, there's a blessing that comes with a firstborn. But you know, lazima ikuwe na two sides of a coin. So pia firstborns mazee, they are affected. They really affected, and it's so sad. And I think people don't even know when they have issues, and you know, hizi zenye tumesema, it's just a few. Unajua saa hizi watu wanasikianga depression. Ngati nyogo deginya mutumia yako na ni mutumia yako kwa kile ni na depression nima, but it's because ameisikia sana in the social media, but they don't even really know what depression is. So on our next time tutawaambia what depression is, but saa hizi tunaongelelea tu juju na tutaki kupitia like deep. Na pia ni vizuri mjue like there is also stress and all that, but ugaga ni madina stress. Ma stress kyo kira hiyo hina hangu. Yo na maitho matirona. Also stress can also manifest na uria mwiri wako uhana. You know, wajaga kuiga mugongo ni uratura. Maguru gidi ni thirire. You have a headache yenye, you know, lakini ukienda hospitali the doctor tells you nothing. There's nothing. So when that happens, please see a therapist. Yeah, and people don't know when to actually see a doctor. Yes. And actually watu wanafikirianga sasa zenye umeanza kuokota makaratasi ama sasa zenye umesimama katikati ya Gakere Road ndio unasema ndio time ya kwenda kwa daktari and to see a therapist. But people are so wrong about that. Kwa sababu vile tu ukisikia hii mkono haifunction vile inafaa, unakimbia hospitali. It's the same thing with mental health. Unajua sisi wa Kenya tunasemanga modo kugenda mental health ni gwetua how actually modo maudhogo and all that, but they don't know actually it's there. And because now of the social stigma and what people actually say, people are very afraid ya kwenda kuga by the ni gatogoria gakwa dire watakara gatara function wega. So we tell our people when is the time to say mazee mali imefika, I should really see a therapist, I should really see a doctor. On your view, when is the time? When is the time to say that? When you feel, I'll start with number one because this is the most and it affects many people. Ukifeel umefika mwisho and you'd rather die than wake up tomorrow. Ukifeel hivyo, you don't have to attempt suicide, but you start feeling hadi unaanza kuentertain hizo thoughts. Yeah. Like it would feel so good to be under. Yes, and to just not be there, to just not exist anymore. You don't want to be with people anymore.
una feel you're a burden, but you're not a burden. You're not a burden actually. Na mimi by the Christine and I, if you ever feel that, and you can, anytime you feel like you feel like mazee mimi heri nikue kwa huko, I'd rather you call us. Call me in the middle of the night. It's better than kujiua, because there's so much to live for. You know, another thing that should tell you is when everything you used to enjoy doing, you don't find pleasure in it anymore. Exactly. Kama mimi napenda kahawa ya sisi, na ninaoganga natoka mbio na kuja kukunywa kahawa ya sisi. So every time I feel like hai nie nyume dethabe thie kwa sisi kunywa kahawa nifaga siendi ana sifanye hiyo kitu. Let me sleep. Sleep is better. And anytime you feel like kila wakati yote yenye unafikiria anything kwa like reke gome nigeshiria maundu macio, or you turn to drugs to kind of solve what you're feeling or kusahau, that should tell you maze it's time. It's about that time to seek help. Yes. So guys, we are here for you. We love you. It's Mental Awareness Month. Read about something. Tell a friend to tell a friend, and be that space. You know, be that safe space for everyone. Be that safe space for your friend. Be that safe space for hata msee mwenye tu mmepatana na yeye kwa barabara. Hata bebe natuambianga, be your brother's keeper. Be your brother's keeper, maze. Check on that friend of yours. Yeah? Be kind. Spread, like, the easiest thing you can give to someone is kindness. It's kindness. It will not cost you anything. Definitely. And a smile. You know, a smile heals everything. Me personally, I love smiling. Smiling machine. Like, I love smiling. But I don't smile even for myself. I smile for just to lighten up the world. Because I believe if we light, we'll always become like light, you know. Bright light. Si lazima ukue high on drugs. You can be high on good smiles and vibes and laughter. So guys, it's a wrap from us. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for listening. We'll be having more conversations like this every other time. Definitely. Yes. Hapa sisi hapa tu. You know, tuliwaambia ni sisi kwa nyinyi na tunakunywa kofi ya sisi maze. Kwa sisi. Like they have a variety of everything. Yeah, they have cakes, they do wedding cakes, they do birthday cakes, they do cupcakes, they do cappuccino, and you know latte when you wanataka kukunywa coffee yenye iko. Na watu healthy kama mimi kuna pineapple juice. Health ni faga. Wacha kwanza tukunywe kahawa. So guys, that's all from us. Bye. Bye bye. It's Circle Chat with the Waz. See you next time. Love, peace.